Hospitalization and treatment costs often serve as a significant barrier for many pet owners. Acknowledging these limitations, recent research has focused on cost-effective outpatient strategies, which basically means treating patients from home. And those have shown a promising survival rate of 75 to 80%, almost similar to what we observe with hospitalization. The common denominators in these outpatient strategies are the imperative need for hydration through subcutaneous fluids, the use of antiemetic medication, and the critical role of enteral nutrition. One such prospective study recommends a sequenced approach, beginning with the placement of an intravenous catheter, followed by administering IV crystalloid fluids until the dog's perfusion parameters are normalized. Any present hypoglycemia is addressed by using IV dextrose, and once the hydration status is stabilized, the puppies are then treated with a dose of cefovexin, maropiton, and buprenorphine, a partial opioid agonist for pain relief. This outpatient treatment plan also includes high fructose corn syrup, a commercially available diet, oral potassium supplementation, and subcutaneous fluids. So the viability of this outpatient strategy leans heavily on the commitment and participation of dedicated pet owners who, due to financial constraints, may be outpatient therapy with proper instruction on how to administer subcutaneous fluids and other medications at home. There is a moderately good chance of success for the treatment of parvo infection. This development is obviously welcomed in the field of veterinary medicine. But it's important to emphasize that while this outpatient strategy has shown promising results, it might not be suitable for all cases. The condition of the patient, the extent of the disease, and the capability of the owner to administer the prescribed treatment at home are all vital factors to consider. The option exists though, and it is now described in the veterinary scientific literature. So I guess it's certainly worth considering in certain situations. We haven't talked yet much. This is a cornerstone of the medical prophylaxis against this disorder. The vaccination guidelines group of the World Small Animal Veterinary Association recognize parvo vaccines as core vaccines, meaning they should be administered to all dogs, regardless of their circumstances or location, due to the severe life-threatening nature of the disease. And a minimum vaccination coverage of 70 to 75% has been suggested previously to be adequate to prevent disease outbreaks in own dog populations. The role of vaccination in controlling the spread of canine parvo infection in dogs and preventing the development of the disease is paramount. Nevertheless, the efficacy of these vaccines is conditional on strategic and timely administration and strict adherence to the recommendation regarding vaccination schedule. The vaccination process should always be customized, taking into account several individual factors, such as the dog's age, disease prevalence in the particular geographical area. It's important to note that one-size-fits-all approach scenarios. Thus, the need for flexible yet robust vaccination protocols. Primarily, modified virus vaccines form the cornerstone of such protocols. In a typical pet-owning household, the primary vaccination series for parvo is initiated when puppies are between 6 to 8 weeks old, with some vaccines licensed for administration as early as 4 weeks after birth. Following the initial shot, a revaccination at intervals of 2 to 4 weeks. However, in high-risk environment with the high prevalence of canine parvo, the last vaccination may be delayed to 20 weeks after birth. For dogs older than 16 weeks, a single dose of the vaccine is generally considered sufficient, as the maternal antibodies no longer interfere with the vaccination response at this stage. Although, administering 2 doses 2 to 4 weeks apart is also an accepted practice.
Dogs should then receive a booster within a year after completing the primary vaccination course, and subsequent boosters at interval of 3 years or longer. I encourage you to take a look at the WSAVA guidelines. They are regularly updated and will provide you with much more details on the matter. Side note, in shelter environments, where the burden of the virus can be high due to the housing of dogs with unknown vaccination and hygiene statuses, and intensive vaccination program is always recommended. Have a look at the guidelines I previously mentioned. You will see that there is a section specifically dedicated for this type of structures. I mentioned it earlier, and as promised, let's focus on this important aspect. Indeed, remember, the most frequent reason for vaccination failure is because of the interference of maternally derived antibodies from the colostrum of the mother, as explained earlier. And different strategies have been proposed to overcome this phenomenon. One is determination of those maternally derived antibody titers. MDA titration at 4 to 6 weeks of age can be useful to predict the best time to vaccinate pups, taking into account the curve of MDA decline, which is based on the MDA half-life. For instance, if a pup displays an antibody titer of 1 to 640 at 4 weeks of age, considering an MDA medium half-life of 10 days, the optimal period for vaccination could be estimated approximately at 10-11 weeks, when MDA will presumably drop below titers of 1 for 20 to 1 to 40. This approach has its merits, but it can be cumbersome, requiring serum collection and delivery to a specialized laboratory. In-clinic tests are being developed and could help to the future. High-titer vaccines can be used as well. These vaccines have the advantage of containing viral titers 2-3 logs higher than those of traditional vaccines, such that intermediate MDA titers, not all viral particles are neutralized, and they are able to induce an active immune response. To this end, current vaccination guidelines recommend initiating a series of high-titer modified live vaccinations at 6 weeks of age, to be repeated every 3 to 4 weeks, until the puppy is 16 weeks old. For puppies with a higher risk of exposure, like those in shelters, starting vaccinations as early as 4 weeks and continuing until may be advised there. Last, alternative routes of vaccine administration are also being discussed. Administering parvo vaccines via alternative routes to the parenteral one may help limiting vaccine virus neutralization by the MDA. Administered intranasally and are proven to partially overcome MDA interference. More recently, the oral administration of a commercially available parvo monovalent vaccine was also proven to be effective in overcoming the MDA interference. However, no commercially available parvo vaccine is currently registered for oral administration, so that administration via alternative to the parental is considered off-label. In addition, according to the WHO vaccination guidelines, these alternative routes of parvo vaccinations are not as effective as parenteral, like subcutaneous or intramuscular. In my opinion, high-titer vaccines remain the best course of action as of today. And here again, we'll see what the future brings us, because there is certainly more to come on this, in my opinion. Parvovirus is primarily transmitted via oronasal contact with infected material. However, it is important to remember that it is a potent and resilient adversary. It can indeed survive for over a year in harsh environmental conditions. Due to its environmental tenacity, preventing its spread necessitates particular attention to sanitation, especially within our clinics. To begin with, isolation is paramount. In case a dog suffering from parvo needs to be hospitalized in your facility,
Ensure that an isolation ward is available for infectious cases. And never mix parvo-infected animals with other species. Remember that CPV2C can spread between dogs and cats. Thus, it is crucial not to house different species together in our hospitalization rooms. I think this is a very important reminder here. One key transmission route to consider is and choose. Wearing personal protective equipment is essential when treating and handling a parvo case. Donning single-use gloves, a coverall, and shoe covers can significantly minimize transmission risks. This protective equipment should remain within the confines of the isolation room and should not migrate into other clinic areas, obviously. And moreover, the importance of a proper sanitation protocol within your clinic cannot be overstated. The process is twofold. First, clean, which entails matter using an effective soap, and then disinfect using an appropriate disinfectant. I think it's very important to note that all disinfectants are created equal when it comes to tackling parvo. The ideal options for veterinary clinics, in my opinion, are bleach, potassium peroxymonosulfate, and a game changer in disinfection technology, accelerated hydrogen peroxides, or AHPs. For tackling parvo using bleach, you'd want to use a 10 bleach solution diluted at a 1:32 ratio. And proper usage of these products is as important as choosing the right one, actually. Both bleach and potassium peroxymonosulfate require a sitting time of 10 minutes before rinsing to be effective. If you don't adhere to this wait time, the disinfection process may prove useless, actually. AHPs, on the other hand, are superior in terms of required contact time, which is around 1 minute. And they don't require rinsing after use. This considerably increases compliance with sanitation protocols, making AHPs an attractive alternative. And these are the essential elements you need to bear in mind when managing parvo cases. If you collaborate with animal shelters and dog breeders, sharing these concepts with them is paramount. Another important element you need to share with them. The incubation period following natural or experimental exposure ranges from 4 to 14 days. This means that all animals that have been in contact with the individual should be quarantined and considered suspects until the end of this period. Affected animals can shed the virus up to 3 to 4 weeks, maybe more, post-exposure. This means that caution should be taken when they are reintegrating the kennel or the shelter. And once again, they should remain isolated and not in contact with susceptible individuals. You see, this collective effort can significantly aid in preventing the spread of the disease. Remember, puppies typically develop parvo between 1 and 6 months of age. And it is critical to remember that this phase is extremely formative, with any event occurring during this one having the potential to produce lifelong impacts. Parvovirus is indeed a severe disorder, and puppies affected by it will inevitably experience stunted growth afterwards. Veterinary medicine has made leaps and strides in addressing this issue with the introduction of canine pediatric growth charts. Principles used in human medicine, these charts are instrumental in a puppy's progress. There are 10 growth charts for dogs, each catering to different estimated adult body weight and genders. A puppy's normal growth trajectory should align with the central lines shown on these charts. However, the onset of a disease like parvo reflects a snap on these growth trajectories. A puppy may begin to grow again after surviving the ordeal, but it may never regain the original due to the severity of the disorder. So given the importance of this pediatric phase,
which goes again from the end of nutritional weaning to the time those puppies attain their adult size, it is highly recommended to use these pediatric growth charts. They are game changers in monitoring the growth and progress of puppies, in my opinion. With these charts, you can determine if puppies are catching up and getting back on track as swiftly as possible, and if not, appropriate measures. Furthermore, it is important to note that studies have revealed that puppies which have weathered parvo are more susceptible to chronic gastrointestinal disorders later in life, such as inflammatory. Monitoring is essential for these puppies, and their nutrition needs to be to provide additional digestive support. Their diet should be highly digestible and contain nutrients beneficial tract, including prebiotics, beta-glucans, and omega-3 fatty acids, for instance. The ability to support digestion is an integral consideration for puppies. So you see, the consequences of events during puppyhood can ripple throughout a dog's lifetime. If a puppy has parvo, remember that our job as veterinarians extends beyond the initial recovery phase. The owner should be made aware of the necessary follow-up measures to optimize. And I believe we must do everything in our power to ensure that these puppies grow up healthy despite the setbacks they have faced. As we reach the end, I'd like to encapsulate discussion in 3 salient points. First, effective medical treatment for parvovirus infection can bolster a puppy's survival rate. Without treatment, the prognosis is dire. Hence, here is your aspirational benchmark, right? Prevention, primarily through vaccination, is indispensable. As a veterinary, we must strive to educate our clients about its critical importance. Herd immunity, a crucial line of defense against parvo, can be achieved when we have 75% vaccination rate among dogs. We must aim for this target. Third, post-recovery puppies that have survived parvo is critical. Attention to stunt growth and potential chronic GI disorders ensures not just survival, but improved quality of life on the long run. It is crucial to remind ourselves and pet owners who leaves the clinic, the battle does not end. Parvovirus infection is an enduring challenge in the canine world. It is unlikely to disappear anytime soon. That's my guess. Is to stay prepared and updated, as this field is ripe for advancements. Innovations such as new vaccination delivery methods, omega and fecal transplantation all hint at exciting. In a sense, ours is a field marked by constant learning, change. As you depart from this talk today, remember that this overview face of the intricate world of parvo management. I encourage you to scan this QR code, which will guide you to all the studies I referenced during this presentation. Now guys, armed with the knowledge I shared today, I hope that you are better equipped to address those 10 essential questions I believe every veterinarian should be knowledgeable about when facing cases of canine parvovirus infection. Now on you to internalize this knowledge and use it in the field to make a tangible difference. Yep, you've heard the knowledge. Now it is your time to leverage it and use it to lead the change. Dạ vâng, phần trình bày của tiến sĩ Emmanuel vừa kết thúc thì tiếp đến đây sẽ là phần Q&A của cái buổi hội thảo hôm nay. Thì các anh chị nếu có câu hỏi thắc mắc vui lòng gửi câu hỏi vào trong cái mục Q&A ở phía dưới cuối của cái màn hình.
để mà có thể gửi đến câu hỏi cho tiến sĩ Amenia. Rồi, bây giờ chúng ta có rất là nhiều câu hỏi ở đây. Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu. Hiện giờ thì hội thảo đang chia thành 2 kênh, là kênh tiếng Việt và kênh tiếng Anh. Các anh chị vui lòng chọn kênh tiếng Việt nếu như mà mình muốn nghe tiếng Việt được dịch thuật từ bác sĩ Nam An ạ. Rồi. Vâng, so thank you very much, Dr. Emmanuel Fontaine. So now we have a lot of questions for the topic today. So we still have 2 questions that the participants, they gave the questions in the previous webinar. That's the questions about the parvovirus. So the first question is, what kind of food considered is good for the dogs had parvovirus disease? Okay, so when it comes to feeding a dog during that is suffering from parvo, as we mentioned in the presentation, it is very important to reinstall this feeding as quickly as possible. I think that's really the key message, because in the past, I know when I was at the vet school, we were told, oh, don't feed them for 20 là bác sĩ thú y mà tôi học trong trường á, thì rất là nhiều người nói với tôi là không nên cho chó bạn bị parvovirus ăn. Khi mà mình nói đến cái loại thức ăn mà bạn cần cho nó ăn á, cái lý tưởng nhất là một cái loại thức ăn mà dạng chất lỏng. Cái dạng này thì tùy theo từng quốc gia nó sẽ có, ở hiện tại ở Việt Nam hình như là không có. Sẽ những người nói là đây là một cái loại thức ăn không phù hợp cho chó con, tuy nhiên là đây là một cái loại thức ăn nó có rất là nhiều năng lượng để mà nó có thể cung cấp thức ăn cho con chó. Có một cái hướng dẫn về dành cho những cái trường hợp mà cần chăm sóc đặc biệt cho chó con á, thì trên đây là nó sẽ có một cái hướng dẫn đầy đủ hết cho tất cả anh chị xem coi là mình nên sử dụng những loại thức ăn nào cho trường hợp mà chăm sóc đặc biệt cho chó. Thì câu hỏi tiếp theo của mình, nếu mà con chó nó bị parvo kèm với lại ký sinh trùng máu như là Ehrlichia và bị kèm với lại suy thận cấp, với suy thận, thì cái tiếp cận điều trị của mình sẽ là như thế nào? Về bạn nên chia những cái liệu pháp điều trị của mình theo từng bước. Đầu tiên là bạn phải ổn định con chó trước cái đã. Khi mà tôi nói về cái việc ổn định con chó, bạn có thể bổ sung thêm những cái liệu pháp điều trị hỗ trợ cho các cái tình trạng mà bạn nói ở trên. Đừng cố gắng tiếp cận hết tất cả những cái loại bệnh này cùng một lúc, mà bạn đầu tiên bạn cố gắng là bạn ổn định cái tình trạng sức khỏe của con chó trước, sau đó mình bắt đầu mình điều trị từng cái loại bệnh một. Nếu như mà con chó đang sử dụng một cái loại chống nôn mà không có hiệu quả thì mình sẽ nên làm như thế nào? Đây là một điều mà bạn sẽ rất là hay gặp khi mà mình điều trị những con chó bị parvovirus. Mà không phải là nó không có hiệu quả, mà nó sẽ không có đáp ứng tốt với lại cái loại thuốc đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiền lợi bệnh của mình. Thì cái cách mà tôi tiếp cận á, tôi sẽ sử dụng một cái loại thuốc đầu tiên. Mình có là metoclopramide, mình có ondansetron và mình có maropitan. Lý tưởng nhất là nếu như mà nó có thể có thì chúng ta sẽ sử dụng maropitan. Thì đây là một cái loại thuốc chống nôn rất là tốt. Đây là cái lựa chọn đầu tiên của tôi. Nếu như mà cái loại thuốc đầu tiên này mà không có hiệu quả tốt thì sau đó bạn mới sử dụng cái lựa chọn thứ hai. Cái cách thứ hai đó là bạn vẫn sẽ sử dụng ví dụ như là metoclopramide, nhưng mà bạn sẽ cho vào dịch truyền và truyền
cái tốc độ chậm để mà mình có thể cung cấp thuốc ở cái thời gian dài hơn, để duy trì được cái hiệu quả của cái tác nhân chống ói. Trong trường hợp là con chó con nó quá nhỏ và mình sẽ không thể nào đặt dịch truyền tĩnh mạch được, thì mình sẽ có những cái liệu pháp khác để mà mình có thể thay thế cho cái liệu pháp truyền dịch tĩnh mạch hay không. Đầu tiên là tôi nghĩ là bạn có thể cố gắng bạn đặt ở cái tĩnh mạch cổ. Thường hồi xưa là tôi hay đặt tĩnh mạch ở tĩnh mạch chân, tuy nhiên vì tôi nghĩ là hồi xưa đó là nó dễ nhất. Nhưng mà đa phần ở thời điểm hiện tại là tôi thấy là họ hay đi đến sử dụng cái tĩnh mạch cổ. Khi mà bạn đã quen với lại những cái kỹ thuật này rồi á, thì mình sẽ đặt cái tĩnh mạch cổ rất là dễ. Đây sẽ như hồi nãy tôi có đề cập ở trong bài, đó là chúng ta sẽ sử dụng dịch truyền dưới da. Truyền dịch dưới da không phải là cái liệu pháp tốt nhất, tuy nhiên là nó cái liệu pháp mà có thể thay thế được cho những cái liệu pháp thông thường, đó là truyền dịch tĩnh mạch. Tôi không có thích truyền dịch thông qua màng bụng, tại vì khi mà bạn đâm qua màng bụng như vậy, bạn rất là dễ bị đâm lộn vào trong những cái nội quan ở bên trong trong bụng, và nó sẽ rất là có nguy cơ bị nhiễm trùng huyết. Nên là đầu tiên là tôi sẽ luôn ưu tiên tĩnh mạch cổ trước. Nếu như mà tĩnh mạch cổ không được thì sau đó tôi sẽ thay thế bằng dịch dưới da. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi đây là khi nào mình nên cho chó ăn trong cái quá trình bị bệnh bạc vô, nó nên là bước đầu, bước sau hay là bước cuối? Chúng ta có thể sử dụng những cái loại thức ăn như là cháo, loãng này để cho nó có thể ăn hay không? Câu trả lời cho cái khi nào đó là càng sớm càng tốt. Vì như chúng ta đã nói đó, ngày xưa chúng ta luôn luôn có một cái tư tưởng là không bao giờ được cho nó ăn. Tuy nhiên là hiện nay là nếu như mà các bạn không cho con chó nó ăn thì nó sẽ không có nhận được cái lượng năng lượng mà nó cần. Về cái giải pháp mà tôi luôn luôn nghĩ tới, đó là cái loại thức ăn dạng lỏng. Tại vì bạn có thể sử dụng cái ống thông dạ dày thực quản để mà bạn cung cấp cái lượng thức ăn đó trực tiếp vào trong dạ dày luôn, và nó sẽ hấp thu rất là nhanh. Khi mà nói đến những thức ăn như là cháo hoặc là thịt gà đó, cái yếu tố bạn cần lưu ý tới là khi bạn cung cấp cho những con chó này, đó là bạn sẽ cần cung cấp cho nó năng lượng. Với cháo hoặc là cơm thì tôi không nghĩ là nó có quá nhiều cái lượng năng lượng, hoặc là nó sẽ không cung cấp được đủ năng lượng cho con chó nó cần, và tôi cũng sẽ cái đó không phải là cái lựa chọn đầu tiên. Đối với lại các một số phòng mạch thì họ có sử dụng cái siro từ ngô, thì đây cũng là một cái giải pháp. Tuy nhiên là cháo với lại hoặc là cơm thì không phải là cái lựa chọn đầu tiên mà tôi sẽ đi sử dụng. Thì câu hỏi cuối cùng đó là nếu như mà đối với một con chó mà nó đã bị nhiễm bạc vô thì khi nào chúng ta sẽ tiêm vaccine lại cho nó được? Bây giờ bạn hãy nghĩ về nó nhé. Nếu như một con chó con hoặc mèo con nó đã cải thiện xong rồi thì chúng sẽ sản sinh ra một cái lượng kháng thể rất là cao, nên chúng sẽ có cái hiệu giá kháng thể bên trong cơ thể rất là cao, cho lên đến 20 tháng sau khi mà hồi phục. Rồi bạn biết là nó sẽ hồi phục rồi, nó sẽ không cần, bạn sẽ nghĩ là không cần tiêm vaccine nữa hay đúng không? Cái câu trả lời ở đây là bạn nên làm cái kiểm tra hiệu giá kháng thể của huyết thanh, và sau khi đó dựa vào cái kết quả của cái hiệu giá kháng thể đó mà bạn có thể quyết định được xem là có tiêm hay là không.
Nhưng mà bạn nên lưu ý đó là khi mà bạn tiêm vaccine đó, bạn không chỉ tiêm vaccine ngừa với bệnh parvo mà bạn sẽ còn tiêm vaccine rất là nhiều những cái loại bệnh khác. Cho nên là khi mà mình tiêm vaccine như vậy á, thì đối với cái ý kiến của tôi đó là và cái việc là bạn muốn tất cả những cái khả năng che phủ vaccine của trên toàn cộng đồng là 75% á, thì đối với tôi, đối với một con chó mà nó đã hoàn thành, nó hồi phục rồi á, và nó bắt đầu nó tăng trưởng trở lại bình thường rồi, và khi mà bạn bắt đầu bạn thấy con chó nó đã hoàn toàn hồi phục, nó tăng trưởng trở lại bình thường, thì khi đó bạn bắt đầu bạn vaccine trở lại. Và luôn nhớ là bạn sẽ luôn luôn bạn vaccine không chỉ cho parvo mà còn có những cái tác nhân khác mà bạn sẽ cần phải vaccine chung với parvo nữa. Dạ, rất là cảm ơn câu trả lời rất là rõ ràng của bác sĩ Emmanuel. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái bài hội thảo ngày hôm nay. Những cái câu hỏi mà chưa được trả lời thì chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi lại cho quý anh chị sau. Xin rất là cảm ơn tất cả các anh chị. Và hy vọng rằng là các anh chị đã nhận rất là nhiều kiến thức bổ ích trong ngày hôm nay, và anh chị nhớ rằng là dành ít phút anh chị có thể dùng anh chị nhớ đừng quên là mình sẽ có một cái buổi khảo sát ở cuối bài. Cái chủ đề lần này, chủ đề của bài tiếp theo đó sẽ là chủ đề về viêm tụy vào ngày 27 tháng 7. Thì rất là cảm ơn tất cả các anh chị vì đã dành thời gian tham dự với Royal Canin, và xin hẹn gặp lại các anh chị ở hội thảo lần sau. Cảm ơn tất cả các anh chị.